Now I'd like to invite to the stage Ms. Vivian Joseph, President of the Young Assyrians, to welcome you on behalf of the TYA. Please welcome Ms. Vivian Joseph to the stage. Mr. Shaheen, honoured guests, welcome to the 7th Annual Assyria Day. I have been with the Young Assyrians now for almost 4 years, and in that time, I have never felt more connection to my Assyrian heritage. Assyria Day is a day we celebrate to reiterate our nationalism. Assyria Day was conceived by AUA at its 25th World Congress in Sweden, where a resolution was passed to recognise the 1st of Tammuz, the month of July. Assyria Day is a day to remind our people, wherever they be, that we as Assyrians cannot and should not forget the historic glory of our nation and must believe that one day Assyrians will again live in their ancestral homeland, Assyria, in peace and harmony. Today, we as children of Assyria have a responsibility to remember the beautiful homeland of our forefathers, the ultimate destination of our scattered nation. My parents, like many of your families, came to this blessed country forsaking their own further academic aspirations to give the next generation a better life. This country has provided us with unsurpassed opportunities. We as the next generation absorbed knowledge, and each of us achieved personal accomplishments, both academically and through our professions, however, never forgetting who we are or where we came from. Many of our ancestors died at the massacres of Seifu and Semele, or fighting alongside the British forces in world wars, and now at the hands of the recent atrocities perpetrated by a purely evil force. One cannot fathom the unspeakable pain that these Assyrians would have endured that brought about their untimely deaths. What would you say if you came face to face with one of those Assyrians, those that have died for being Assyrian? What would you say? What can you say to justify why we still choose to do nothing? There are simply no excuses. The greatest man that walked the earth, Jesus Christ, said at Luke 13:31, "How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and yet you were not willing." We must all do our part. It is your duty and responsibility to honour your heritage. The promises that were made to our forefathers have been broken, and now it's time for you to take action for Assyria. It's now or never. You must never forget, we are the cradle of civilization. We are the Code of Hammurabi. We are the greatest library of Ashur-banipal. We are the Ishtar Gates. We are the celestial Lamassu, and we are the Assyrian levies. We are the great and fearless Assyrian Empire. Assyria has given so much to history, and now Assyria needs you, her people. Thank you. I would now like to call upon Mr. Chris Hayes, MP, Member for Fowler, Chief Opposition Whip, to address the conference. Elected to the House of Representatives of Wirrawa, New South Wales, at by-election on the 19th of the 3rd, 2005, he was re-elected following the 2009 electoral redistribution for Fowler, New South Wales in 2010, 2013 and 2016. Mr. Craig Kelly has been a strong advocate in federal parliament for the needs of the Assyrian community in Australia. He also been a strong supporter of the notion of establishing an Assyrian homeland. Please welcome to the stage Mr. Chris Hayes. Thank you, Melanie. I was going to engage Vivian. I thought I was going to have a defamation suit there for a minute. I'd like to be able to start by saying Happy Assyrian Day, but there is nothing happy about Assyrian Day. The fact is, Assyrian Day will be commemorated in many cities and many countries around the world, but it won't be happening in the Middle East. It won't be happening in your ancestral lands.
Previously when I've spoken about the issues in Iraq and Syria affecting the Assyrian people and the Christian minorities, we've spoken about the devastation that ISIS has wrought on the Assyrian people. How not only do they want to exterminate those of the Christian faith, but how they want to exterminate any semblance of Assyrian cultural or heritage in the region. That's removing all artefacts. All artefacts going back 6,000 years have been either bulldozed or detonated. They want to remove any history of anything other than that they're in connection with their own sordid view of religion. Now, much has changed. I happen to think that ISIS is very much in the decline at the moment. You've seen what's happening in Mosul. I think forces are now starting to eradicate that extreme notion of ISIS holds to the Islamic faith. But in that comes another challenge, and the challenge is this. You'll see, as Vivian mentioned earlier, about the Kurds proceeding to a referendum about independence. You'll also note that it was only 18 months ago that the government of Iraq indicated their preparedness to consider in principle a protected area for the Christian minorities of Iraq in the Nineveh Plains. Now, clearly that just didn't eventuate. But we must be mindful of the fact that the Kurds will have their vote, and I suspect their vote will be in the affirmative. It's also got to be accepted that the Kurds have a very strong military force, which has been armed up by the Americans. The Peshmerga is certainly a well-trained force. They've then been deployed against ISIS and others, but nevertheless is now in the region. The Kurds want to have an economic zone, and they do need, in their opinion, a number of oil fields. For instance, if you had the Nineveh Plains without an economic aspect to for sustenance there, you would simply be relying on, as we do now, people making donations to their relatives to preserve a homeland in the Middle East. I think we need more than that. Chris Bowen did move that motion in the federal parliament last year, and it does call for to be a United Nations recognised protectorate for the Christian minorities of Iraq. And the Nineveh Plain is the most suitable area for that. But it's not just a protectorate that's going to be required. Given the fact that others have a very clear economic interest in that area, it is going to require a military presence, and that cannot be left just to the United Nations. We saw what happened in Rwanda. We saw what happened when the United Nations protected Bosnians and what occurred in Srebrenica. It does require, for those who were the willing participants back in 2001, being part of the coalition of the willing, going against the urging of the United Nations and the European Union and others, and removing, quite frankly, an evil person, which he was, Saddam Hussein. But in that grew all these other aspects which we're now coming to terms with. We do need to have certainly a force to be able to exercise the right of a protectorate. It's got to be, can't be based on charity. It must be based on a strong economic base as well. And this is going to be the challenge, Vivian, for many of your young people to start thinking about, because it's not going to be an issue of just moving motions and carrying resolutions. It is now fast coming to a time where we're going to reach a fork in the road where decisions must be made, which will have an ongoing impact well into the future, and probably irreversible impact in the future. So I would urge some serious discussion to take place amongst all those who have a genuine interest in the Middle East, a genuine interest in preserving Christianity, because quite frankly, if we don't, just think of it, it is highly likely that if the Assyrians do not have a protected area within the dwell in the Middle East, it's probably likely there will be no safe
position for any of those of the Christian faith throughout the Middle East, whether it be Iraq, Syria, Iran, Jordan, or anywhere else there. This is the basis of our faith. This is the areas that St. Paul roamed around, having disciples, establishing disciples for Jesus Christ. It would be just a travesty in the extreme if we thought we could just turn our backs against that. It is not just the history of the Assyrian people. Bear in mind, the Assyrian was the first empire that converted to Christianity. So this goes very much to the nub of all our collective faith as Christians. So I wish I could leave you on a happier note, but having visited the refugee camps in Jordan and Turkey and Lebanon, which are very, very sad and depressing places to be, and I feel very sorry for the kids growing up in that environment. But you know, what I didn't see there, in all those camps and the thousands upon thousands of people are there, what I didn't see there was Christians. Because the truth is, even in the refugee camps, which are protected, it was not safe for Christians. So, ladies and gentlemen, we have plenty of work to do. And as I say, it's not just now about moving motions or carrying resolutions. We do need to have some determination in what we think should occur now in the Middle East, and we must make that known loud and clear. Thank you very much. Thank you, Mr. Chris Hayes. I would now like to welcome on the stage Mr. Simon Isavian, President of the Assyrian Charity and Educational Community. Good evening, everyone. Happy Assyrian Day. I'll speak in the Assyrian language. خطواتي أخواتي خوبي قاري إسلامك كل توخون يوم الآخر أبريخا كل ابن أمتن إكيد بخاينا جوار باقو جاء الدنيا ودي يوم أخنا قد لخخ يخيروتا بغزاي قد أخواتنا وخطواتنا جمود جنجارنا ودي يوم بغزاي قد من أمتن كل انت بسبارنا منن قد يجعلوتخ مجر خيدخ ومود شارع غزة قدنا أخواتنا وخطواتنا قد إنا جو نجوسا أطرد أبهاتا أطرد بالنهر من كمش خاومني غادوتا جوسا معنا كل انت غادوتا لقد خياتي لا أطرايا كل يومت قد من مجد بيش للضية بيش لغزية دها أمتا قد ميو لليتوتا قد أبي خاطربونا يخيوتا قد لا من شخلا أمتا أخ خميسا أخ يوم تسهدي أخ إدي يوما أهاشي تتشولا قد زياخد يوم آتور بيباية لي يشول الدنيا بطانق منتا مني وهرادق بطانق منتا من خويات فيلا أترايد أستراليا قد أها بيتا هماشا ليلة من شيتو أخ بيت ديانو شد بنودم ناتو جمويلا قد يومان الشعبيري قد أبيلا مويدالي خياتي إلى أمديد قد شلون تنبيايوخ خياتي إلى قد لاخشي خويادا بيايولي بلكي بني أمتن أخ إيتنايد أخ تشيتنايد أخ أمتنايد قد خامخ لجانا خد خاشمة أبن إيوخ بريشي أبن إيوخ إيتاتي بريشي اتلان تودياتي بريشي إن اتلان خاشمة اتلان خانيشة اتلان خاليشانا اتلان خاعتا إدي يوما أخواتن بتشلابانينا من جاvan محكمتا يدان سمقو تخريج من ركتة أرباسر هل إدي يوما مغزيلا إدي يوما بغزايخ خي خيتا من ترير بو أرباسر مو بغزايبخ قماينا إيمان يا رب خي دقمي ضاله إيمان يا رب خي خيتا بتأوخ خشمة هل ديمن أنا وآتن جرك تشلشخ أنا وآتن جرك ماخخ إيدا
قد أمسخ بنون بناتن جرب سخلن إدي يوم إلى يوم بنون بناتن يوم آتور بيل بريقة بنون بناتن قد جربسي يداها خبا أبن أخنا تشالوشخ إنا من آباه قد تخمني ميلو بنون بناتي جشو تاسي جنبه قدي يوم يعني سيريان قد عويلا قد ضاطيت داها ملت تيجي جالوتا بقراينا وطارق منتا من نوخن مقرويتهم نون بناتهم طاينا الخادر الله يا بيايخ سنيقك الله قد تخمني آتي شوبانا شقليلون إديو كريسيس مرقد لتن خامدي قد غادخ أغ أسيريان داي سبب إلى كل مدي بشمطة إنا لا غادوتا أخنا يري بارخلا بشمطة هماشا يلبن إلى لبن توير إلي من يوم قد جانا غزيوخ هماشا ويخ بشيمة إنا إديو يوما بدون بناتن يري بسخلو يغادوتا أخدوخن شال الشيطون أخدوخن يتون سبب قد نون بناتي آتي يشاركي يتخيو معني بطالق من تمن شلن توخن قتيلوخن شريك لوخن بطالق من تمن أرخم يقير قتينا لخا بطالق من تمن آخون أمتن دكتور نيكولاس قد دات سبيتش بيقول قد إيوه خامن بنون الداها ملت قد لخا قريله وجروسله دي يوم طنطا بشقالق منه قد آتيبا بنون بناتن غزيوة قد آبي والان دكتور نيكولاس بشرابا بدون دي قدتلن أهاي لوهي بيدي قدتلن خاي يخي تم يجيب شو تابو تدران سبراي تمان قد كل تخن يومخنا أبريخا يوم الأطرا أبريخا كل من لتن يكل الدنيا بخاينة بيبي من قد خبرة مسج بيبيت قبلون مناتن آتي شريكي شقلي شوبانا بيتيلي إلي يومي خي يوم تأطرتا خي كل من يومتي أو ترابس Greek genocides. He has been a long-time member of the Assyrian community and continues support and attends our functions. Please welcome to the Honourable Reverend Fred Nile, MLC. I'm very pleased to be with you as we celebrate the Assyrian Day, and particularly I thank the young people, the young Assyrians, for sponsoring this day, and I will be speaking directly to them with my short remarks now. You might wonder why I'm dressed with all my medals on this side from my service in the Australian Army Reserve, and my father's medals on this side. I've just come from Hyde Park War Memorial, where I've been sharing as a guest of honour with some thousands of men and women, many ex-servicemen, celebrating the victory of the Australians in World War I over the Ottoman Muslim army in the Middle East. That army had almost conquered the whole of the Middle East as we know it. And Australia responded to the call to defend that land, and Australia sent to that area our light horse. We formed 2 divisions of soldiers who actually ride on horses and have a large bayonet like a sword with which they fight. They went to the Middle East to confront the Muslim army at its headquarters in Beersheba. And the Muslims were very confident that they were secure. They had dug trenches with their soldiers in the trenches with guns. They had artillery. They even had some aircraft dropping bombs. And the Australians lined up on their horses and they charged across hundreds of acres of open land, flat land, straight at the Muslim army. And their horses, to help the attack, it was one of the greatest charges of horses, the last one, in fact, in history. And as they charged, their horses smelt the water in the wells of Beersheba. And whereas they would gallop, when they were ordered to gallop by the soldiers riding them, when they smelt that water, they took off like they were flying. And the Turkish soldiers had their guns and their artillery, and they lined it up where they thought the Australians were. But the next few minutes, they were 100 yards further on, and another 100 yards. So all the artillery of the Muslim Ottoman army
went over their heads. And with 700 men riding across open plains on a horse, no armour, simply riding on a horse with a great deal of faith and courage, the Turks, which was their army, the Muslim Turkish army, they broke and run, and the horses could smell that water. They went twice as fast and were able to capture Beersheba, then capture Jerusalem, then capture other cities in that area, and broke the spirit of the Muslim army, the Ottoman army. And so I'm calling on the Assyrian young people to have that same spirit of courage today, as we now seek to establish a homeland in the Middle East, in the homelands around and other cities, a homeland for the Assyrians. But not just establish it, it needs to be democratically elected government, but more importantly, it needs to be able to defend itself. And that's why I'm speaking to the Assyrian young people. You have to pray and seek God's guidance as to how we can defend our future Assyrian homelands. No point in having one if you can't defend it. Establish it one day, you'll lose it the next day. And so I call on the Assyrian youth to rise up, to establish a homeland, then to defend it. As a young man, probably because of the example of my father, who joined the British Army when he was 17 and fought in France in World War I, was wounded by machine gun fire, sent back to London to hospitals to be recover from those injuries. He did recover. What did he do? He went back to France again to continue fighting from 1916 to 1919, and finally migrating to Australia. I'm glad he did, because I wouldn't be here otherwise. And so he married and settled in Australia, and I was born here. So I did have the example of my father and of his courage, which I adopted in my own life. So when I was 14, I volunteered to join the Youth Army in Australia, and I served in that for nearly 3 years. So in a short time I was sitting behind a great big machine gun, learning how to fire it, how to fire a rifle, to become a marksman and so on, because I wanted to defend my country, to defend Australia. And then in the year following that, our Australian government in the 1900s announced a threat to Australia by the communist armies in Asia. And so the government passed a new law that all young men in Australia aged 18 were conscripted into the army. They didn't have to volunteer. They would get a letter telling them when to report. And if they didn't report, they'd be put in prison. And so they announced what they called national service. And I thought, that's a great idea. I was all for it. And I was only 17. And I wouldn't get called up till I was 18. But I went to the Army headquarters and said, look, I'm only 17, but I want to volunteer for the Australian Army full time. And I thought they might say, go away, come back when you're 18. But no, in the Australian Army, they just grabbed me and said, yes, you're in the Army. So straight away I was serving as a 17-year-old in the Australian Army. And through that training experience, gradually promoted and became a company commander in charge of a big company of Australian soldiers based in Maryland, not very far from here. And I was the officer in charge. So I want to share that challenge with our youth, the Assyrian youth, to rise up. I was pleased a couple of years ago to meet the leaders of the Assyrian Christian militia. They'd heard about me and they said, we wanted to meet you, and they came and we had meetings here in the western suburbs, but they also met me in Parliament House. And I encouraged them and thanked them for their dedication and putting their lives at risk. They hadn't had much training.
They only had old rifles, they had no modern equipment, but they had faith and courage, and they were going to defend their Assyrian homeland. And I was inspired to meet those young men. Now, how many of those are alive today? Maybe they've died in that cause to establish an Assyrian homeland. But I thank God for each one of those men, for their faith, their Christian faith, and their desire to establish and to defend an Assyrian homeland. That's how I feel about my country of Australia. I want to defend it as well, and that's why I've spent a lot of time in my spare time in army manoeuvres and training. So we do face a challenge in the Middle East, as David Clark's outlined, with the Muslims and the fanatical Islamists, and the fact that there's been, you could call it a revival of Islam. They want to go back to the 7th century, to the fanatical times of Muhammad, and try and reproduce those in our day and generation. Well, we need to pray and to defend them, and to defeat them, and show them that they cannot do that, and they cannot re-establish that caliphate in the Middle East or anywhere else in our modern world. So I thank the young people, the Assyrian young people, for their courage in standing up to establish the Assyrian homeland. You have my 100% support. I don't know whether you want me out the front with a gun leading you. I'll be 84 next month, but I'm still very strong and vital, and I'm happy if there is a place for me to serve with you, I'd do that too. So God bless you, and may the Lord give us success in establishing the Assyrian homeland and the ability to defend it. In Jesus' name, amen. Now, due to time restraints, we'll be skipping Q&A and moving to the second half of the speeches. I would like to call upon Mr. Albert Schliemon, President of the Assyrian Cultural and Social Youth Association, to deliver his speech. إن اتلخ هيوي بعليموتخ اتلخ برقانا وإن بلخت من لبخ الأمتخ عاشوريتا الخورارة قرب الندانا عالطايبخ عليموتخ إن لاها والسروانا جلدة بتماطخ النيشان طوانا ميقرأ مدبراني وهدامت شت آسن أرخن خبيوة شلامة أمتنايا آشورايا قبلن بشمي وبشمت شو تابوتا مرضو تانيتك نشيتا دعليمة آشورايا أكسيا قبلو خن ربا بشينا بأها زوياخا أمتنايا يومد آتور اتلي طينتد بنتا من قيادة ولاية آتوراي أستراليا عم برأويوتا أمتنايتد آتوراي أستراليا دهما شئينا معدرانة وسندان عليموتا آشوريتا وبزي قبل طيبوتا مدبراند أها أوانا شابيرا ور آشور يومد آشور أها يوما بشلم شد إسا المقشمنتا ومشابختت هي يوتن آشوريتا سب إتلن خلما تخيوما هربت آتي ودي رخل آشور آشور بيشخ كمتا وخوميتا بيد آشوراي قا آشوراي إنا كل آها بتبايش خلما إن لريشخ وبتخخ إينن وبلشخ قشقلت زدقا لا قزبا تدقانا إتلن تشعيتة شواء البشني يولن قبدينا شوتا بش من كل من لا تدينا يوي أخنا شخخلا ينطورسلن كتوتا قانوني استرولوغية بيت أركي بيت سمي منايوتا وشركة أي كل ويدارن قبنينا شوتا وإديوم يوما إيوخقو عسقوتا واليستا وزبنوتا أمواتد معروا قمخيني لأن بدعور وإديوم يوما ببتالة بالي الأهوى القوم تابني أمن بالزودة من أماشني ومطلابا بهاقوتا آشوريتا القائم بالزودة من أماشني فريدون آتورا يطلب لي هاقوتا آشوريتا وهل إديوم يوما دخسبارا بالزودة من أماشني وأخنا نهار من قالوتا القالوتا وأخنا بشت صليبة سبرا وهردخ بسبارا قارك بيشخ شتيقة ونهم زملن بماتخ
دخ بيشخ جبنا أخ نخراي قورعاتا وبقبالخت بيشخ نخراي وقبيلخت سرويلا وليطيلا وبيشخ طريدة من نخراي قورعاتا متلان دعما طمكاري زبنة قانا كومو تدلبي بش زيادة وخشكة زوزة بش لنقيرة على القرقبياتي هل مسلم لنئناتي أخنا إيوخ أمتا اتلن خالشانا إيوخ من خاسدرة وهل هدية لختخمونة دخيخ عم غداد بخويادة بش من شوائل بشنا إيوخ ويبخ بش طليبة الملتة وقبة ومرعياتة وشوطة بشتن خد قبخيات النخراية دمن شباخ وجراية كل يوم إيقارن تلقلي خد رخمة قرداية وآرباية وتركاية وبالزودة من آها متلان دعمن قم زبنيلا كسلي أجوبة وقمو بشلون زبطان أراتا وقمو تلقله هيايوتا وشو المالن أرعد آشور لأخنا قمش المخلقانا الناشد قمش عبديلا بزوزي منشيلا النهروات الدمد بجراينا قو أرعد ننوي وخابر وهل إديوم يوما ودلك ليتا لخ بالد همزمخ بدوزوتا هايد إلى قم أينا إينا لخ بالد شتقخ بين بقرن قمت لاند عمند آني قبلن النخرايا بين بقرن بنيلوخن دوري بأرخ شاررتا جوابي إلى لا شعبد لوخن على عليموتا بتخمنتوخن بطلتا ولبني لوخن لا عليموتا شاررتا وقم طلبيتو لأمتا بالزودة أخنا اللي وخدشا اتلن قالا اتلن عليموتا اتلن رخشة واتلن إقارة قانن واتلن صيارة الأمتن آشوريتا يا متلان دعمن قم زمنيتو لن تخمنن كد يومانوخن كريينا وإيتن أوراني وشموخن بتباي الشيبا وعليموتن بدريما عليموتن قريك خزيل شرايا قبرقانا ادآها أمتن مليستا شرايا بدهاوي مكليت الطهمانايوتا وشوطانايوتا أشورايا كلدايا سوريايا قاتوليقايا ين أرثوذكسايا انهاوت علمنايا ماسونايا ين أب انهاوت دلادينا قارك ليبخ كد إيوخ عليموتا أشوريتا وإيمن مقوخخ قأمتن قارك صرخخ ومقوخخ قأمتن لا قجبن ينعيتن ونطلبخ الشخلبتا قارك بلخ من كل رعيانا ولا سبرخ النخرايد مي شخلابة هالبيتن أخنا قارك تخمنخ بدعت الدين ها قياتا واليتا الله نشقلخلن يعلي موتا أخنا إيوخ مشتقلاني الدعتيدا مشتقلاني الأمتن اتلن مصيتت مشخلب بغزونة قائم قد دعتت بهرانا هاويلا اتلن مصيت أخ عليمة آشوراي اتكالخ الأقلا ومقوخخ كل قالن قد مشتقخ زبنان أمتن إيوخ بريشة من كل عليموتة قدنية عم أغضى لأغبنونة وبناتد آها أمتا ماصخ مضرخ الآشور الخيل والملكوت ومدري قم ترى البي واشتماشني قم خصرخ لآشور إن هل اديوم يوما بيشاني وخ قمو سبي وخ برناشوتا أصليتا وأختشي بني ناشوتا أصليتا مصي خيا بكل أهوالتي أخنا إيوخ إي أمتا اكتمت ما خيلا الصليواني هربت قيمخ وصالخ وقيمتن هويا بش خيلانتا اديوم يوما همزومي ونبشمت كل عليمي وعليماتي همزومي ونبشمت زعورة وطليا همزومي ونبشمت كل برناشة قم تالق لأرعي وماتي أمتلانا تيوي صلمة بريزة همزومي ون على الكل مشتقلانا خريوة وعوالة اتقم شاوقلن بربزخ وطلبخ بين أمر كد عليموتا بتايلة من زونة خشة بتايلة من زونة اشتقت وردوبيا بتايلة وبإيدا بيدخ سهدوتا وعلى القصة نشنقت خيروتا الهيايوتا ومدر عليموتا بتقيمة وقيمتا هويا برعانا الدمن زكايا والخويا دعما وخررت الأمتن آشوريتا هاوتن بالسيمة رابا. Our next speaker represents the Assyrian Democratic Organization.
Please welcome to the stage Mr. Ibrahim Jammor. رمشاخ طاوة بشمت نتكستا آتوريتا ديمقراطيتا اتلان قوبل طيبوتا من خورواتان خويادة ولاية آتورايا المزيختا لأها تخارا يوم آتور خبتاموس من كل شيتا وكت آها عما اتيالي علي رطبي ونخارا رابا وآها مندي عودلت قملن أغانوستي قماي البراسا روني امتناي وبلخلن البرقاند آها عما من أبيدوتا أخسهدا أسيا فريد آتورايا وملبانا ربا نعوم فائق وسهدا قليونارا آشور يوسف ومناخا قشيشة يو الوردة ومسعيوتا دارة عسرين قملن عليمة مرضن آتوراي بشتستا نتكستا آتوريتا وآينت إيوا نيشا كخيتت عمن آتورايا وخلصت من عسقوياتي بعواري وعال هادي عما وآين إيوا أوشو تاسا بوليتيقايا قامايا آتورايا وبتخلانا على رنية ملبانع هيدي شوريلي بالخانة أمتنايا بهذا عدانا باروخي وخ آهيوما قاعمن آتورايا بكل قوني وبصوري وخ من كل شو تاسي وقبي آتوراي الخيطة ورخقتا من آنايوتا داها عدانة عسقوتا وعمطانت بعواري لبية عمان بعوتا إلى أتيا الإيتوتا قد والداتي بيتاينا وإطلن صورة شاري شينا وشلامق وأطرا خبيبة بتنهرن عراق وسوريا إديوم وإطلن طعنتا من تمنتا من داني تسملن آهيوما ومن ساعتا مدبرنتا أور آشور ونمطيوي يديدي يوم آتور هاوي بريخة اللوخن وعلى كل بني عمان خي أمتان آتوريتا وهاويتهم بسيمي. Our next speaker represents the Assyrian Democratic Party. Please welcome Mr. Abdul Abdul. أخنواتا بأمتا عشوريتا خبا وإيقارا وتهنياتا تهدامت قبا تورايا ديمقراطايا مقبل باها يوم بريخة يوم آتور آها يوم بايش عويدة قامت خرتة ترتة ولاية وآشورايا قد شوتت صبوتا آشوريتا من برمثخا يا رختا من بربستة إيتوتا آشوريتا ونوسايت شيبتت هويتا وزدق آشوراي بزونة مخيلوتا وتلقتا وأخنا بخزايا من بنونة أمتن من تنسايلت هاويل شمخاتا وهاويتا ختا ومن تقيل مجاروبة تقاود لن خكيانا تودي تانايا مشيخايا لا قومايا لا أصلايا لا شرشايا أطرت أوهاتم تايلي أها يوما وخابلقا من بنونة أمتن هازوري قالاما قد قرشي درانا الزابنتت أرأن وإيتوتا بعدرانا وهيرتا من عالدواوة أمتن آشوريتا أخنواتا يديد بأمتا برينتا إيلا اضطراب أمري قديا كت أخنا بأطروات بربستا وقالوتا لتلن هقوتا تمصوتخ بتأرأن وأخنا رخقة من أطرت أوهاتا وكت كلا إخوة وإيوخ دوخي تردوبيا تودتانايا وردوبيا قومايا من هادخ أخنواتا أنا انقيتلت قبلخ شرارة إيل سامة بش قورة من أمن بأطروات تقالوتا من هادخ دانيلت شخلبخ رابع من إيديولوجيايوتا تشوتاسي سياسايت أمن عاشورايا باو بصلة تماصخ شخلبخلا قالوتا
من بديقوتا جالوستا لبديقوتا مسيمنتا ورابا إلى أن انقيتت مسمخ بالا الشورة عاشورايا وخامخلة من تلقتا ودوخ خرابة من دانا ويلبانا وعدرانا قادية كت أو إلى صورة خارا يا قائمتا ورهادخ نشا عاشوريتا ات إلى رابيتا قامتا ات زرعة خبت أمتا وأرقى قبنونا هرهادخ أنا انقيتلت ممطخ اسبوتا عاشوريتا البيمتي ولاية بعدرانة شوتهاسي يودعاية والسياساية وكنوشياية أمن عاشورايا بخوتاما بتأمرخ بخوتاما بتأمرخ ليلة واليتا تآطر هاويلا خايو مبشيتا واليتا إيلت هاوي كل يومان تخيوتا قآطر فخلت المريختا وقوبل طيبوتي قا خويادا أطوراية ولاية ألداها قريتا وإتلن صورت هاوخ بش مخيدة بزونة دبربستا وهرهادخ إتلن صورة اتبلخخ قد ماصخ مزيخخ باها يوما قرب دانا بأرقى مخررتت أوهاتا هاويتون بسيمة رابا وبريخة يوم تآطر الأخر. I will now like to call upon our next speaker, which represents the New South Wales Babylon Cultural Association. Please welcome Mr. Tamus Tamus. سلام عليكم بشمة خضرة شوتبات بابل أمرخن قبلا آها زمينوتا من ميقري ريشاني تخويادة تبلا تورايو أو يوثا بارايوثا أطوريتا أستراليتا آهي لقبل طيبوتا خالا قد ياولا برست آتخ ولخا برخخ إيدا أو يوم بريخة يوم تآتور هاوي على الكل بني امتن يوم بريخة مقدشة إتلن هي وسورة من دي بتآزي لقامة عليموتا ديلانايت يوم تهنياتا قعليمي Assyrian, young Assyrians إنا ستونة بر يوم بريخة مقدشة دزوتا رابا لبين هم زمن سبب هم زمان رابي ودانا ورب دانا إنا أختي إتلن أمينايث برخخ أن يوماني وكل أما إتلي يوماني ديلانايت هاوي أخ أما أخ أن استقصي مقدشة جرك سندخلو ومبرخخلون ويقرخلون وبأخنا أخشوتا بوتا إيوه أمينايت بر أني بالخنانة سباي وشابيرقا يترانت أمن إتلي قبل طيبوتا إديوم شقيلا يترانا بشمت جاني وخدر خديرة أخديوخن من ميقرا دكتور الجيلو أني تور مرخلة كروخيا جو آتور رابا مبسملا بأنا يوماني هاويتو بسيمة جاي خيتا خديرة يديدة بشمت شوتا بودت باول أمرونوخن بسيمة وتودي ساقي أختك ما خبراني بلعزة وماروايا أخيطيت رابا من نوخن أخنا شوتا بودت باول إيوخا قشرة بالمدن خايا ماروايا أني قربا أربيشن دانت أربيشن كي بلخخ وصندخ بالخانانة امتاناية بأرخد خيادة ولاية أطورايا أني من ديانة إيوا قاتن خا إقارة قورا وليتن خا أرخا خيتا شوق أني من ديانة بلخخ قمتانايوتا تودي ساقي ميقروثو مطيبة يذيذة تهوخلن حيوذو تبيلويو ثورويو ويومانو دوثينا لركت كولينا مقربينا التهنيو ثيذن ليومت أوثر يوم بريخو ولدعتي شافير لعامو أوثرويو تودي رمشوخن طاوا رابن ترانزمنتا من رابي ديفيد لها إقارات مقرولقاتي قد مقرول مشوختي لخا يوم أطورها وبريخا الكلوخن أنا إيون بريت سوريا
بابي إلي برية هبانية ساوي إيوة برية هكاري إن هم شبابي مول بوقاتم قد مخنخ من أطران وهاوي نيشان ديرت الأطران قابو تغدخ مقرون مشوختي قامتها بشمت مخنين تشاتن من دقلط مخنين تشاتن من دقلط ومن 100 براد خلن باتي وقاطن وردم قنت دباول والطورة سيمل مرمن آتي وأتون بركن القورد آشور وبكل دخيو تمصال صلوتي ومشمن اللي هو ماسد قلقامش وبننوي مورن ليلواتي مخنين دليبن خامتلا مأخيقر خكم ملبان وأورن قوبث أركض آشور يا مت مردوطة ونستيانا وقارن الكل لو خطينا دلتلن برقتت لامنيانا ومشاون شويتي خدية بصيخة التاقت شوى أورمان مخنين تخازن ريشانا مخيد طلابها قوتا وكل ألما تأمتي براقة من ما أروى وغاربوتا بلي طب ميزليات صراخة بيخ تخيخ جو خيروتا بيخ دبانخ بيتا مدري قوبث نهر بأزطوتا أختمالي مري رابي سيمون شماني وبلشتن مقرون مشوختي خارطة بشمت كلدو آشور طلب قد مسوية الخيارة قالت يمن من بيت نهر دولي تايا قالت يمن من بيت نهر دولي تايا درايا هاور كل قالوا توتا بخايا وتن الريام مخاضر وانو ولبوا الهايا ومية دقلت قويل بدمة وبنونا شتايا وأرأن قيادة ودج من الرقادة وبإيد بزايا لبط آطر وأمتن سنقتا الباروقة وأخنن بليق بكلدو آشور يمن تلقتا دخمة خخلة وأخنن تيوي دخم برقخلة من إيدات آني ديوي دخم الضرخ الكل اتقن تقيلة جنيوي هيك لماصخ كمت إيداتا تروس ليوي أخنا قرايك تاوت داوت وهموني المكرزياتي كتنا واجد موشي السمي أغدي وغدارة بدشياتي بغدارة بربارة شلامة وتشيادة ودا أرخوياتي ومارا الأرخي مبقدن الأطرة دلتلي بياشا ماراواتي وأرأن قيادة ودج من الرقادة وبإيدي بزايا لبط آطر وأمتن سنقتا الباروقة وأخنن بليق بكلدو آشور نأخنن قبلخ تمشخلب بشمة أطرن بريخة بشمة خينة كخون براقد ومريا بساقد ومشاضر الأرقة لوخ الطينة تقينة كتيوي مقلبة شنة بإيدة ملكة أطرن قينة وكل كتاوي مقدشة خارة شمة آشور ملكة كينا ليون ضايا من آلاها ينسطانت إيوخ بزيقي ليون ضايا من آلاها ينسطانت إيوخ بزيقي أني إسري وخمشة داري أخرواي بدنيا تليقي وكل دنيا شتايا رواية منوطة أطرا وأخنا نشتيقي وناشم طيل الكخوة شمية والخيروتا أخنا سنيقي يا ريشان أمتي خقرتا بروق مغدرتا برشماني تخورون لسهدا بقلبي بكل خاصيطة بين طوراني أني بلشلون قابوديا قد خي بهراني وأخنا بلاشا قابود شمة وأطرن بيشا تلاخم يعني بنونة أمتي بروق معانا بنونة أمتي بروق معانا أمور أخنا آطوراي همن
ورتيلا دانا تشقلق حقوتا من خراي بيت الخيزة بايش تليخا وبيت القايا الأبد بخاي فروق المشتيتة الضمر ويالا فروق المشتيتة دمن شيالا ومطرس مشتيتة دمت خرالا ماني إيوخ وإيكا بيشلن وداخي بتاوخ إنقا ماي ماني إيوخ وإيكا بيشلن وداخي بتاوخ إنقا ماي باسيمرا. Can you please give another round of applause for Mr. Albert's powerful poems that really touched all our hearts? Thank you. Now that we have come to the conclusion of today's program, I would like to thank you sincerely on behalf of the Young Assyrians and the AUA for accepting our invitation and for the inspiring presentations by all our guest speakers. We wish you all the best in your future endeavours. We also wish to express our sincere appreciation to today's volunteers, Mr. Walter Lolham for providing technical support, Mr. Simon Israel, M1 Media, and of course, our esteemed organisation, the Assyrian Charity and Educational Community, for hosting this event on their premises of Ashur. We invite you to enjoy the rest of the evening with Assyrian singers, music, and Ashur delicious food. Thank you.